Hello, good afternoon, Tanan. So this time we are going to discuss to you about the limits of a functions. So this is intended for only grade 11 STEAM students. This topic covers the basic calculus. So under the basic calculus, we have the limits and continuity. First, we're going to discuss the limits of a function. Before we start discussing this topic, mag-review sa kung sa to ang gitawag o function. In your general mathematics, function defined in y equals function of x. So this is general formula for function. So y equals fx. Since the limit of a function, nag-base po siya sa function. So kung wala yung function, wala yung limit. Okay? So therefore, dapat kabalot ta sa concept sa function. So what is function? So function that is defined in y equals fx. So the behavior of a function is defined by limits. So pwede na to i-solve ang function pinaagi sa gitawag og limits. Limits, that is the value of a functions which is nag-base po sa x. If the value of x is approaches to any value, then the limit of a functions is also have a value. So nagdepende po ang value sa function sa x. So take a look with this formula. Okay? So mano po na siya ang definition sa limit. Okay? Limit of a function as x approaches to c, that is equal to L. Okay? L is the value of a function o base sa value sa x. Okay? So if the limit of a function approaches x as x approaches to c, then that is equal to L. Okay, so mao pa rin siya ang whole formula or whole definition of the limit of a functions. Okay, limit of fx as x approaches to c, that is equal to L. Okay, consider this example class. Limit of 2x squared as x approaches to 1. So unsaon na doon siya pag-solve sa function na 2x or limit of 2x squared as x approaches to 1. So, the solution is ato lang po na siyang i-substitute ang value sa x. Okay? So, therefore, this will becomes 2. Since x is 1, so therefore, ang 1 substitute na to sa x. So, therefore, this will becomes 2 times 1 squared. So, therefore, 1 squared is 1. Okay? So, 2 times 1 is equal to 2. So, therefore, the limit of 2x squared as x approaches to 1, that is equal to 2. Okay? So, ang definition ani, ang konsepto ani, is kaning nga function na 2x squared, kung ang x is nagkaduol sa 1, ang value po sa function is 2. Okay? So, how about kung ato na siyang ilisan o for example 3. Okay. Mao gihapon atong function limit of 2x squared as x approaches to 3. So pila ka ang value sa function. So therefore, ang value sa function nagdepende po sa value sa x. Tama? So therefore, this will become, so substitute again, so therefore this will become 2 times 3 squared. So 3 squared is 9, tama? So 2 times 9 equals 18. So therefore, if the limit of 2x squared as x approaches 3, then the value of this function is equal to 18. Right? So, ang value sa function nagdepende or nakabase sa x. So, kung unsa ang value sa x, therefore, ang value sa limit is
ma-change po. Ang konsepto sa limit class inani ato siyang i-base sa real life situation. Okay, para ato jud nga masabtan. For example, dito sa motor. Ang motor nagdagan, for example, yang dagan is 40. Okay, 40 kilometers per hour. So, ako nga na ako diri, unya, ang motor gipadagan dito na nag-drive 40 kilometers per hour. So, akong ma-predict kung asa na siya kutob, pinaagi sa iyahang speed. So, for example, ang speed niya is 40 kilometers per hour. So, makaibaw ko nga, at exactly 1 hour, 40 kilometros na ang iyang gidagan. So, ako siyang ma-predict na na siya na bandahang lugar. The same po ang limit. Okay? So, ang limit, ma-predict na to ang value sa limit of a function, pinaagi sa value sa x. Right? Kung sa value sa x, ma-predict na to ang value sa limit of a function. So, muna po na siya ang konsepto sa limit. Sa atong real life situation, ma-predict na to ang usa ka bagay kung naay value nga gitagana o gihatag ato nga bagay. For example, motor, kung ang dagan sa motor is mo na siya, so ma-predict na to kung asa na siya kung to pinagi sa yung speed. Okay? So don't be confused. More na siya ang konsepto sa limit. Okay. So let's proceed to this example. Limit of x minus 4 over x squared minus 16 as x approaches to 4. So we are going to solve this function. Limit of x minus 4 over x squared minus 16 as x approaches 4. So, since sa mga previous na itong example is nag-undergo tag substitution. Okay, right? So, ato ko nung i-substitute ni nga x 4. So, ato ko nung i-direct substitute kung makuha pa ang tama ang answer. Right? Okay, so therefore, this becomes substitute ang value sa x, which is 4. 4 minus 4 over 4 squared minus 16. So therefore, 4 minus 4 is 0. 4 squared is 16 minus 16. So therefore, 0 over 0 equals 0. Pangutana. Final answer, tama ba ang limit na to? X squared minus over x squared minus 16 as x approaches 4 equals 0? No. Therefore, anyway class, if ang limit is equal to 0, that is undefined or indeterminate. So, walay answer. So, kung atong tanaw ng function, may answer siya. Pero nga kung atong i-direct substitute, 0 man ang result. So, therefore, ang solution is dili lang siya kutob sa pag-substitute. So, nailay paagi. Okay? So, if your answer sa function or limit of a function is 0 gani, that is undefined. So, therefore, your solution is wrong. Okay? So, nailayang solution. So, therefore, kung atong tanaw, ang function is factorable. Okay? Kung makita ganin mo ang function is factorable, therefore, imo sa siyang i-factor before ka mag-solve o before ka mag-substitute sa given x. So, ano na siya ang concept sa limit? Or any sa function gani, sa function, more gihapon, since function, ang limit is nag-base sa function, therefore, the same na ang process. Right? Okay? So, therefore, kaning pag-direct substitute nga ang function is factorable niya, mag-direct substitution ka, that is wrong na. Automatic na siya. Mali na yung answer. So, therefore, i-factor sa na to ang function. So, okay. So, paggamit na sa diri ang imuha knowledge sa factoring. So, sa itong mga previous tutorial. So, na dito ang mga factoring. So, factor of x minus 4 is the same lang. Since ang denominator is factorable sa, this is a perfect square binomial. So, x squared minus 16. So, therefore, the factor of this is x plus 4 and x minus 4. Right? So, this is now the factor of this x squared minus 16. So, therefore, magka-undergo ta og cancellation. So, therefore, x minus 4 is cancelled since ang denominator na po x minus 4. So, therefore, ang nabilin is 1 over x plus 4. So, therefore, this is now your new function. So, ang 1 over x plus 4 is your new function. Instead of x squared minus 4 over x squared minus 16,
ang imong function is 1 over x plus 4 na. So dili ka na mag-direct substitute sa 4, right? So therefore this becomes 1 over 4 plus 4, and therefore the answer is 1 over 8, right? So therefore, if the limit of x minus 4 over x minus 16, x squared minus 16, as x approaches to 4, then the answer is 1 minus 8, right? So therefore, this is now the final answer. So in solving limits of a function class, nanakay duha ka rule nga bantayan. First is you're going to direct substitute. So the given value of x, then imo siyang i-direct substitute sa limits or sa function. That is the first rule. The second rule, if the function is factorable, therefore dili ka maka direct substitute. Ang himuon is i-factor sa nimo ang function before ka mag-substitute sa given x. Okay? So don't be confused. Mora na siya ang process sa pag-solve sa limit of a function. So therefore, dahil sa tako to, so in the next discussion is atong tackle ang limits of exponential functions. So natay gitawag og transcendental functions. So tulo na sila. The three transcendental functions is exponential, logarithmic, and trigonometric functions. So ato nang gitackle tanan. Okay, so stay tuned lang po mo mga STEM students, especially from SMRC and the other schools. So kani nga tutorial is para ni sa inyo since last year is modular, so wala kay nato masabti ang discussion sa basic calculus. So therefore dire at atong i-tackle or i-discuss ang different topics sa basic calculus para inyong masabtan kay in the long run pag abot nyo sa college is gamit kani siya nga mga topics. Okay? So that's all for today. So sa mga wala pa maka-subscribe or maka